darf Sie im Rahmen der Bücherschau, der Münchner Bücherschau, begrüßen. Hier in der Blackbox. Guten Abend. Ich bin Jens-Christian Rabe und Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Ich bin nicht Amelie Fried, wie es auf Ihrer Karte steht. Wobei ich vermute, das haben Sie im Moment, als ich die Bühne betreten habe, bereits gemerkt. Ich freue mich sehr, Wiebke Puls begrüßen zu dürfen. Guten Abend. Hier, heute Abend. Die aus einige Stellen aus diesem wunderbaren Buch, aus diesen 2 wunderbaren, schweren Büchern lesen wird. Ich möchte sie, obwohl man das vermutlich in München vielleicht gar nicht tun muss, trotzdem kurz vorstellen. Sie wurde 1973 in Husum geboren, ist seit 2005 Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Im selben Jahr wurde sie auch zur Schauspielerin des Jahres gewählt und ist seither eine der bekanntesten und vielbeschäftigsten Theaterschauspielerinnen unseres Landes, die natürlich auch im Kino und im Fernsehen regelmäßig in großen Rollen zu sehen ist. Auch diverse eigene Regiearbeiten an großen Häusern sind über die Jahre zusammengekommen. An den Kammerspielen ist sie in diesen Wochen in Sprung aus dem Elfenbeinturm nach Texten von Gisela Elzner zu sehen und alsbald, hoffentlich, wahrscheinlich, in Thomas Bernhards Heldenplatz. Genau, wie geheim das dann auch immer aufgeführt wird. Genau. Also liebe Wiebke Puls, wie schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke. Aufgrund der Covid-Lage ist uns leider nur zugeschaltet aus New York Paul Muldoon, der Co-Autor dieses Buches. Herzlich willkommen, Paul Muldoon. Welcome. Thank you so much. I will introduce you in German and then we'll talk in English. Paul Muldoon wurde 1951 in Portadown in Nordirland geboren und gilt neben Seamus Heaney als bedeutendster nordirischer Dichter der Gegenwart. Seit 1987 lehrt er in den USA an der Universität Princeton Dichtung und Songschreiben. 1999 bis 2004 war er Oxford Professor of Poetry. 2003 erhielt er den Pulitzer-Preis für Dichtung. Und von 2007 bis 2018 war er Lyrikchef des Lyriker. Neben mittlerweile 14 Gedichtbänden, bei Hansa zum Beispiel auf Deutsch ist erschienen Auf schmalen Pfaden durch den tiefen Norden. Der jüngste trägt den Titel, noch nicht auf Deutsch erschienen, der jüngste Band trägt den Titel Howdy Scalp. Er ist aber auch, und das ist für den heutigen Abend nicht ganz unerheblich, und das ist natürlich, glaube ich, auch für diesen Job, den er gemacht hat, nicht unerheblich, auch Texter und Gitarrist, eine Rockband. Die Rockband heißt Racket. Paul, welcome and thanks for joining us from New York. I hope you're doing good. It's a pleasure. Thank you very much indeed. It's great to be here. Well, I'm sorry not to be there in the flesh, but this is the best we can do. Okay. Wir würden starten mit einer Lesung von Wiebke Puls aus dem sehr schönen Vorwort von Paul McCartney selbst. Und genau, give it away, würde ich sagen. Ansonsten vielleicht noch, was ist denn Ihr Beatles-Moment Ihres Lebens oder Ihr Lieblingssong? Ja, abgesehen davon, dass die 5 bis 7 Zentimeter Pop im Plattenregal meiner Eltern auch eine Beatles-Platte hatten, durfte ich das weiße Album inszenieren vor einigen Jahren. Und das war großartig, weil dieses weiße Album natürlich wirklich alle Absonderlichkeiten und Schönheiten in sich birgt. Ja. Lernen, wie man Songs schreibt, ist ein langer Prozess, der bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich verläuft. Bei mir fing es damit an, dass ich andere nachgeahmt habe. Erstmal Buddy Holly und Little Richard und dann Elvis, der seine Songs aber gar nicht selbst schrieb, wie ich später erfuhr. Als Teenager lernte ich die Songs anderer auswendig, eignete mir die Grundregeln des frühen Rock'n'Roll an und dachte irgendwann, ich versuch's mal mit meinen eigenen. Ich fing mit der denkbar einfachsten Idee an und schaute, was dabei herauskam. I Lost My Little Girl ist der früheste Songtext in diesem Buch. Ich schrieb ihn 1956, kurz nach dem Tod meiner Mutter. Sie war erst 47 Jahre alt, als sie starb. Ich war 14.
Schon damals zeichnete sich eine musikalische Richtung ab. Die Akkordfolge ist absteigend, die Melodie und der Gesang aufsteigend. Offenbar spielte ich bereits mit ganz einfachen musikalischen Tricks, die mich faszinierten, auch wenn ich gar nicht genau wusste, wie sie funktionierten. Erstaunlich ist, dass John Lennon zu Hause bei seiner Tante Mimi etwas ganz Ähnliches gemacht hat. Als wir uns kennenlernten und einander zeigten, was wir geschrieben hatten, merkten wir schnell, dass uns das Songschreiben offenbar beide faszinierte und wir sehr viel weiter damit kamen, wenn wir zusammenarbeiteten. Man merkt unseren frühen Versuchen an, dass wir noch sehr jung waren. Wir waren nicht besonders selbstbewusst in unserem Songwriting. Als es dann mit den Beatles losging, merkten wir plötzlich, dass wir ein sehr begieriges Publikum hatten, hauptsächlich junge Mädchen. Am Anfang hatten wir dieses Publikum beim Schreiben immer im Kopf. Frühe Songs wie Thank You Girl, From Me to You oder Love Me Do richteten sich an unsere Fans, auch wenn vieles davon auf unseren persönlichen Erfahrungen beruhte. Wir wussten, dass sie wahrscheinlich Hits werden würden und hätten einfach immer weiter solche Songs schreiben können. Als wir älter wurden, begriffen wir aber, dass wir mit unserem Songwriting noch ganz andere Richtungen einschlagen und es auf ein anderes Niveau heben konnten. Das bedeutete, dass wir irgendwann auch für uns selbst schrieben. Natürlich mussten wir dabei ein Gleichgewicht finden zwischen dem, was uns persönlich interessierte und dem, was auf die Fans zugeschnitten war. Je mehr wir experimentierten, umso mehr zeigte sich aber, dass wir uns praktisch alles erlauben konnten. Und das eröffnete uns noch mehr kreative Möglichkeiten. Wir tauchten in surrealistische Welten ab, wo nicht mehr unbedingt lineare Geschichten erzählt wurden und die Songs nicht mehr unbedingt Sinn ergeben mussten. Ich war immer ein großer Fan von Lewis Carroll gewesen, hatte ihn recht früh schon und dann auch in der Schule gelesen. Je mehr ich mich auf Wortspiele einließ, kam ich durch Carroll auf Ideen und die Texte entwickelten sich eher unerwartet, so wie Lady Madonna oder Penny Lane. Das war eine unglaubliche Erkenntnis. Wir konnten poetisch sein, ohne unsere Fans zu verlieren. Oder vielleicht könnte man sogar sagen, das Gegenteil war der Fall. Als wir experimenteller wurden und uns stärker in Richtung Stream of Consciousness bewegten, gewannen wir noch mehr Fans dazu. Mit der Zeit ging ich dazu über, jeden Song als ein neues Rätsel zu betrachten. Er beleuchtet etwas, das in einem bestimmten Moment meines Lebens wichtig war, auch wenn die Bedeutung nicht immer auf der Hand liegt. Fans oder Leser und auch Kritiker, die wirklich mehr über mein Leben erfahren wollen, sollten daher meine Songtexte lesen. Im Grunde verkörpert meine Mutter für mich auf unerklärliche Weise die Menschlichkeit, die sich in meinen Songs möglicherweise findet. Auch wenn meine Mutter Musik immer sehr mochte, war mein Dad der eigentliche Musiker von den beiden. Ich denke, in einer anderen Zeit hätte er sie vielleicht zu seinem Beruf gemacht, aber so arbeitete er in Liverpool als Verkäufer für eine Firma, die Baumwolle aus der ganzen Welt importierte. Er spielte als Hobbypianist in einer kleinen Combo namens Jim Mack's Jazz Band. Das war in den 20er Jahren, der Zeit der Flapper in Liverpool. Mit einer Band aufzutreten, muss für einen jungen Mann in seinem Alter ziemlich aufregend gewesen sein. Natürlich gab es mich da noch nicht. Aber später als Kind habe ich ihn häufig zu Hause Klavier spielen hören. Er setzte sich einfach ans Familienklavier und spielte seine alten Songs. Meist waren das amerikanische Standards wie Chicago oder Stairway to Paradise von Paul Whiteman und seinem Orchester. Einen Song, von dem ich viel gelernt habe, kann ich bis heute summen. Der hieß Stumbling und war, wie ich später erfuhr, ein amerikanischer Foxtrot aus dem Jahr 1922. Mich hat die Synkopierung, dieses Ba in Stumbling fasziniert. Ich lag auf dem Teppich, den Kopf auf die Hände gestützt und hörte Dad beim Spielen zu. Alle im Haus lauschten, wenn er seine Lieblingssongs spielte, aber für mich war das wie Unterricht. Diese ganzen Rhythmen, Melodien und Harmonien. Er achtete darauf, all das an uns weiterzugeben. Einmal nahm er meinen Bruder und mich beiseite und erklärte uns, was eine Harmonie ist.
wenn du den Ton, den Ton singst, sing mal, sing mal, bisschen lauter, halten, halten, weitermachen und er singt den Ton, lauter, ja, weiter, weiter, dann verschmelzen diese Töne miteinander und das nennt man eine Harmonie. Machen Sie weiter, machen Sie weiter. Und manchmal, wenn wir einen Song im Radio hörten, dann fragte er, was war das jetzt? Ba, ba, ba. Das ist natürlich, frage ich gar nicht. Ba. Hört ihr den tiefen Ton da unten? Und wir so, ja, wir nickten, ja, hören wir. Und er sagte, das ist der Bass. Der Einfluss meines Vaters ging aber weit über die Musik hinaus. Er hat mir eine Liebe zu den Worten vermittelt, die vielleicht während meiner Schulzeit erstmals zum Vorschein kam. Für mich als Kind war kaum zu übersehen, wie gut er mit Worten jonglieren konnte und wie sehr er Kreuzworträtsel liebte. Alberne Sachen sagen, das ist so eine typische Liverpooler Eigenart, aber er hat es noch ein gutes Stück weitergetrieben und man musste sich ganz schön anstrengen, um mit seinen scharfsinnigen Scherzen und Redewendungen mitzuhalten. Zum Beispiel sagte er, "The pain is exquisite." Das war ein Witz, eigentlich meinte er, der Schmerz sei excruciating, unerträglich. Naja, wenn er selbst es sagte, klang es besser. Er war nicht sehr belesen, weil er die Schule früh verlassen musste, denn die Familie hatte kein Geld. Mit 14 Jahren musste er schon arbeiten gehen. Aber das änderte nichts an seiner Liebe zu den Worten. Mir war als Junge nicht bewusst, dass ich diese Liebe von meinem Vater übernahm, aber ich glaube, damit fing alles bei mir an. Musiker bekommen nur 12 Töne, um damit zu arbeiten. In einem Song verwendet man sogar meist nur die Hälfte davon. Aber bei Worten sind die Möglichkeiten grenzenlos. Mir dämmerte, dass ich, genau wie mein Dad, damit spielen konnte, sie hoch in die Luft werfen und schauen, wie aus Sprache Magie wird, wenn sie unten ankommt. Paul, first things first. The obvious question is, how did you become co-author of Paul McCartney? I guess you can't call him, he will call you. You know, it was what we call in Ireland an arranged marriage. Perhaps you call it that in Germany also. It was arranged by an editor, really the main editor of this book, Bob Wilde. And Bob Wilde had worked with Paul McCartney in the past. He edited one of his books, a book of his poems. And indeed, I had done an introduction to the Westland, which was published by the Lyriker Press. That's the press started by Horace Liverite, which is the division of Norton that published the book in the US. And Bob Wilde and I went to the opera one night. We went to see Don Carlos Verdi's opera, which is an opera that's very long, even as operas go. It's about 5 hours long. And in the first intermission, I'm pretty sure, he mentioned to me that he was thinking of doing a book based on Paul McCartney's lyrics. Now, he has, over the years, asked me if I'd do a book with him, and I took it that he might have been asking me if I'd be involved. But one way or another, before the end of the evening, the deal was pretty much done. At least the idea that we would approach Paul McCartney and propose that I be involved in it was established. So basically what happened was that I met with Paul McCartney over 5 years, from 2015 to 2020. We met 6 or 7 times a year, and each time for 2 or 3 hours. And on those occasions, we discussed the lyrics of perhaps 5 or 6 songs. So what we were doing was to attempt close readings of the texts of these songs. And based on the recordings that we made, transcripts of those recordings, I then edited each commentary into its present form. So that was my role in it, as a kind of middle man, middle person, midwife.
did you choose the songs? Because there's a whole body of around 500 Paul McCartney songs, and there are around 150 in the book. Did you choose them? There are 154, and I, for the most part, chose them. What does that mean? Well, I went through the songs, of course, mindful of those when he was working with John Lennon, in which he took perhaps the greater role, insofar as one might be able to establish that. And after that, it's not pretending to be absolutely exhaustive. It's not the whole story, but I thought that what we would try to do would be to present the very best of the lyrics. I'm sure there are many others that are vying for attention there, but these 154, we thought, were the ones that would work best in a book like this. And what was it like to work with him? How's McCartney like when you work with him? Is he as Paul nice McCartney, as one would expect? Oh, very much so, yes. You know, he's a very easygoing person, and moreover, he's really good at putting the likes of myself and others, I believe, at their ease. I mean, obviously, he's a person who has lived his life in the public. He's been very visible since he was a teenager, essentially, or certainly since he was 20. So but partly because of that, I think he's a very agreeable. I mean, not everyone who lives in the public eye is absolutely agreeable, but in this case, he is. Paul McCartney is. He's a very joyous person. Actually, is the first word that comes to mind about him. Very upbeat, very funny. And we had an extremely good relationship, if I may be bold enough to say so, partly because, though he's a bit older than I am, our experience is very similar. I grew up in Northern Ireland in the 1950s, and my sense of, first of all, the body of English literature to which he found himself exposed was very similar. The school experience, very similar. And then in the wider context, his back of the mind would have included, for example, a huge amount of popular culture, song, obviously, but also radio. The BBC in particular, a very powerful force in what he, with the Beatles, and I think since, has done. Radio comedy in particular. So there was a lot of cultural overlap. So I think he understood pretty quickly that I was not a journalist, not that there's anything wrong with the journalist, the calling of being a journalist. But no, he knew that I was not out to, trap him. I was out simply to do my very best by these songs and to have him do his very best by them. And I think he understood that from the get-go. So, well, thank you for these first words, and let's get right into the first song. It'll be the famous Yesterday, and I think we'll hear it first. Das war im Haus der Ashes in der Wimpole Street. Ich hatte ein sehr kleines Zimmer mit einem einzigen Fenster, eine Dachkammer. Perfekt für einen Künstler. Da war kein Platz, wo ich meine Platten hätte aufbewahren können. Viele wurden mir aus den USA geschickt, bevor sie in Großbritannien in die Läden kamen, und die musste ich dann draußen auf den Treppenabsatz stellen. Aber irgendwie hatte ich ein Klavier da drin, ein kleines, neben meinem Bett. Und im Traum habe ich die Melodie gehört. Als ich aufgewacht bin, dachte ich, die Melodie gefällt mir. Was ist das? Ist das Fred Astaire? Cole Porter? Was ist das?
Ich bin aus dem Bett gesprungen, das Klavier stand ja direkt daneben und habe versucht, den Song nachzuspielen. Ich habe ihn für einen alten Klassiker gehalten, den ich vor Jahren einmal gehört und wieder vergessen hatte. Ich hatte nur die Melodie im Kopf und jetzt auch noch ein paar Akkorde dazu. Um ihn mir besser merken zu können, habe ich mir irgendeinen Unsinn als Platzhalter für den Text ausgedacht. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Scrambled eggs. Solche Platzhalter habe ich nicht häufig benutzt, das war eher eine Ausnahme. Ich hatte also die Melodie und ich glaube, John war der Erste, dem ich an diesem Vormittag begegnet bin. Und ich habe ihn gefragt, was für ein Song das ist, ob er ihn kennt. Er meinte, keine Ahnung, nie gehört. Dieselbe Antwort bekam ich von George Martin und von der Sängerin Alma Cogan, die sich ziemlich umfassend mit Popsongs auskannte und mit der wir befreundet waren. Nach ein paar Wochen war klar, dass niemand den Song kannte und er nirgendwo sonst existierte, außer in meinem Kopf. Also habe ich ihn zu meinem gemacht. Damit gespielt, mir noch mehr dazu ausgedacht, daran gefeilt. Es war so, als hätte ich einen 10-Pfund-Schein auf der Straße gefunden. Wir arbeiteten an unserem zweiten Film, Help, während ich über Yesterday gebrütet habe. Wenn es irgendwie ging, habe ich darum gebeten, dass ein Klavier in der Nähe stand, damit ich an dem Song arbeiten konnte. Ich glaube, den Mittelteil habe ich am Set geschrieben. Das ging so weit, dass der Regisseur Richard Lester genervt war, weil er dauernd den Song zu hören bekam. Eines Tages schrie er, wenn ich das noch einmal höre, lasse ich das verdammte Klavier abtransportieren. Ich habe es wohl auch nicht besser gemacht, als ich ihm auf die Frage, wie der Song heißen soll, geantwortet habe, Scrambled Eggs. Die Musik hatte ich relativ schnell zusammen, aber als Text hatte ich lange Zeit nur Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your legs, Scrambled Eggs. Jane und ich fuhren während einer Drehpause nach Portugal in den Urlaub. Wir flogen nach Lissabon und reisten dann mit dem Auto gut 3 Stunden weiter, ungefähr 180 Meilen bis runter nach Albufeira, in der Nähe von Faro. Auf der Fahrt saß ich hinten im Wagen, hatte nichts zu tun, es war sehr heiß und staubig, ich döste. Im Halbschlaf versuche ich immer ganz gerne weiterzudenken. Scrambled eggs, ba-da-da. Ja, was kann das sein? Ich ging verschiedene Möglichkeiten durch. Ich wollte die Melodie behalten, also musste die Silbenzahl passen. Scrambled eggs, da-da-da. Unter anderem sind Yesterday und Suddenly möglich. Ich weiß noch, dass ich dachte, die Leute mögen traurige Songs. Und außerdem, dass ich sie auch mochte. Als wir in Albufeira ankamen, war der Text fertig. Wieder zu Hause ging ich mit dem Song zur Band. Und obwohl wir ihn bei Konzerten manchmal zu viert gespielt haben, sagte Ringo bei den Aufnahmen, ich glaube nicht, dass ich dazu Schlagzeug spielen kann. George meinte, ich weiß auch nicht, ob ich da so viel mit der Gitarre machen sollte. Und John sagte, mir fällt nichts dazu ein. Du spielst ihn wohl am besten alleine. Das ist ein echter Solosong. Das war eine große Sache, weil wir so etwas bis dahin noch nie aufgenommen hatten. Wir hatten immer nur als Band gespielt. Als Help veröffentlicht wurde, war Dick Lester im Urlaub. Ich habe ihm ein Exemplar mit einem kleinen Brief geschickt. I hope you like scrambled eggs. Ich hoffe, dir schmecken meine Rühreier. Der Song kam einfach spektakulär gut an. Das Plattenlabel wollte ihn als Single veröffentlichen, aber wir wollten das nicht. Nicht in Großbritannien. Wir waren eine Rock'n'Roll-Band. Nur in den USA haben wir es erlaubt, weil wir dort nicht gelebt haben. Großartige Leute haben ihn gecovert. Eine meiner Lieblingsversionen ist die von Marvin Gaye. Margaret Asher hat den Song als Prüfungsstück für ihre Studenten in der Guildhall School of Music verwendet. Ich finde es immer noch eigenartig, wenn Leute behaupten, Yesterday sei die Nummer 1 unter den Pop-Songs. Anscheinend hat der Rolling Stone ihn als besten Song des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Das kommt mir alles sehr hochgegriffen vor, wenn man bedenkt, dass er auf so mysteriöse Weise das Licht der Welt erblickt hat. Manchen fällt es schwer zu glauben, dass ich 22 war, als ich Yesterday schrieb. Bei der Zeile I'm not half the man I used to be denke ich immer daran, dass ich erst 8 Jahre zuvor meine Mutter verloren hatte. Es wurde spekuliert, dass er vom Tod meiner Mutter handelt, aber ich habe das immer bestritten. Je länger ich heute darüber nachdenke, why she had to go, I don't know,
she wouldn't say, desto mehr sehe ich ein, dass es im Hintergrund eine Rolle gespielt haben könnte und unbewusst vielleicht doch den Song geprägt hat. Es war so sonderbar, dass niemand mit uns über den Krebstod meiner Mutter gesprochen hat. Wir wussten kaum, was Krebs ist. Inzwischen wundere ich mich nicht mehr, dass diese Erfahrung in einen solchen Song eingeflossen ist, in dem Schönheit und unbeschreiblicher Schmerz miteinander im Wettstreit liegen. Yesterday is the most famous Beatles song, I guess, and it's the most covered song of all times, most covered pop song of all times. Some even say it's some sort of the perfect pop song. Do you agree with them? As a songwriter and as a poet. You know, it is a quite wonderful song. A few things come to mind. First of all, there's the fact which he acknowledges, which is that it came to him in a dream. And I have a sense, a very strong sense, from many of my conversations with Paul McCartney, that he believes that he himself is a medium for the song. He does not write the song. The song writes itself through him. And there are many cases in which it's perhaps less obvious. In this case, it was pretty obvious that it came unannounced, and he knew that it that strange quality that many great songs have, which is that it has an eternal aspect, and he recognized that immediately. So that would be one of the first things I would say about it, and I think this is true of a great deal of his work. I'm far too young to experience the song when it was released, but many years later I had a horrible experience at music school where I learned guitar, and every year there was some kind of a show of the music school, and every student had to play something, and I had to play Yesterday. But again, many years later, I somehow became some kind of a pop critic, and I was thinking about the song many times from then on. And the driving force behind this song is something you would call maybe melancholic nostalgia. And it's very hard to write a song which is based on some kind of melancholic nostalgia that is not kitsch. And this song is not kitsch in a way, but I don't understand why it is no kitsch. Can you explain it? Well, the feeling is very deeply founded, and I think we have some sense of the background to it from the commentary itself. The ghost of his mother, spirit of his mother, is hovering in the background here, and she represents a loss that I think inspires a number of his songs. And to lose a mother at any age is a great trouble. To lose one's mother at the age of 14, which he did, had a profound impact on him. So I think that's one of the truly powerful emotional forces lying behind the song. You know, it's not the only one. It's not the only notion that's operating there, but it is very important, I think. Not stated necessarily, but it may be all the more powerful for being unstated. Thank you. So there are some more songs to come, and the next one will be Eleanor Rigby, and we're gonna hear it now, I think. Nivea war die Lieblingscreme meiner Mutter und ich liebe sie bis heute.
An diese Creme habe ich bei der Beschreibung des Gesichts gedacht, das Eleanor in einem Gefäß an der Tür aufbewahrt. Mir hat das ein bisschen Angst gemacht, wie oft Frauen sich eincremen. In meiner Jugend kannte ich viele alte Damen, teilweise durch die sogenannte Bob-a-Job Week, wo Pfadfinder für 1 Schilling Bezahlung Aufgaben im Haushalt übernahmen. Zum Beispiel hat man einen Gartenschuppen sauber gemacht oder den Rasen gemäht. Ich wollte einen Song schreiben, der das alles zusammenfasst. Eleanor Rigby geht auf eine alte Dame zurück, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Ich weiß nicht einmal, wie ich sie kennengelernt habe, aber ich war öfter bei ihr, nicht nur 1 oder 2 Mal. Ich wusste, dass sie alleine lebt. Deshalb ging ich manchmal einfach nur zum Plaudern hin, was verrückt ist, wenn man bedenkt, dass ich noch so jung und aus Liverpool kam. Später habe ich ihr angeboten, für sie einkaufen zu gehen. Sie hat mir eine Liste gegeben, ich habe die Sachen besorgt und dann saßen wir bei ihr in der Küche. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Küche, weil sie einen kleinen Detektorempfänger hatte. Das ist ein ganz einfaches Radio mit einem Kristalldetektor. Solche Geräte waren in den 1920ern und 30ern sehr beliebt. Ich habe sie besucht und mir ihre Geschichten angehört. Das hat meine Seele bereichert und die Songs beeinflusst, die ich später geschrieben habe. Kann sein, dass der Song mit einem ganz anderen Namen angefangen hat. War das nicht Daisy Hawkins? Ich finde Hawkins ganz schön, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Jack Hawkins war Quintus Arrius und Ben Hur. Außerdem gab es noch Jim Hawkins in einem meiner Lieblingsbücher, Die Schatzinsel. Ja, das ist das Problem mit der Geschichte. Selbst wenn man dabei war, lässt sie sich manchmal kaum fassen. Genauso ist das auch mit dem Namen Eleanor Rigby. Auf einem Grabstein auf dem Friedhof der St. Peter's Church in Woolton, wo John und ich oft herumspaziert sind und endlos über unsere Zukunft geredet haben. Ich kann mich nicht erinnern, das Grab dort gesehen zu haben, aber vermutlich habe ich unterbewusst den Namen abgespeichert. Wenn ich zusammen mit Freunden oder Verwandten in Liverpool bin, mache ich immer eine Tour. Ich fahre an die alten Orte, zeige ihnen unser altes Haus in der Forthlin Road und manchmal fahren wir auch an der St. Peter's Church vorbei. Die ist nur 5 oder 10 Minuten mit dem Auto von unserem alten Haus entfernt. Dabei halte ich oft inne und überlege mir, wie groß die Wahrscheinlichkeit eigentlich war, dass sich die Beatles finden. Wir waren 4 Jungs in einer Stadt im Norden Englands, aber wir kannten uns nicht. Dann lernten wir uns durch Zufall kennen und irgendwie klang das ganz gut, was wir zusammen spielten. Außerdem hatten wir alle diesen jugendlichen Drang, mit der Musik noch besser zu werden. Bis heute ist mir das ein Rätsel, wie das alles passiert ist. Wären John und ich uns irgendwie anders begegnet oder wären Ivan und ich nicht zu dem Sommerfest gegangen, was dann? Eigentlich war ich nur mitgekommen, weil ich Mädchen aufgabeln wollte. Ja, ich hatte John schon ein paar Mal in der Gegend gesehen, im Fish-and-Chips-Laden, im Bus und so, und er sah ganz schön cool aus. Aber hätten wir je miteinander geredet? Ich weiß es nicht. Aber wie es der Zufall wollte, hatte ich einen Schulfreund, der John kannte, und ebenfalls zufällig fuhr ich im selben Bus zur Schule wie George. Erst diese ganzen kleinen Zufälle haben die Beatles möglich gemacht. Und mir kommen sie vor wie Zauberei. Das gehört zu den wunderbaren Geschichten, die einen lehren, dass man Ja sagen muss, wenn einem das Leben eine Chance bietet. Man weiß nie, wohin es führt. Und als wären diese ganzen verrückten Zufälle noch nicht genug, stellte sich heraus, dass jemand auf dem Sommerfest ein tragbares Bandgerät dabei hatte. So ein altes, von Grundig. Es gibt sogar eine Aufnahme, zugegebenermaßen in sehr schlechter Qualität, vom Auftritt der Quarrymen an diesem Tag. Man kann sie im Netz hören. Um noch einmal auf den Ursprung des Namens Eleanor Rigby zurückzukommen. Meiner Erinnerung nach war ich in Bristol und habe Jane Asher besucht, die dort am Old Vic gespielt hat. Ich spazierte herum, wartete, bis das Stück fertig war und sah einen Laden, der Rigby hieß und dachte, das ist es. Wirklich ganz zufällig. Als ich wieder in London war, schrieb ich den Song in Margaret Ashers Musikzimmer im Keller der Wimpole Street 57 zu Ende, wo ich damals gewohnt habe. Das Eleanor steckte von Anfang an im Text, weil wir bei den Dreharbeiten zu Help mit Eleanor Bronn zu tun hatten, die wir schon aus The Establishment kannten, dem Club von Peter Cook in der Greek Street. Ich glaube, John hatte eine Zeit lang was mit ihr und
Mir gefiel der Name. Der Priester hieß ursprünglich Father McCartney, weil das die richtige Anzahl von Silben hatte. Ich weiß noch, wie John den Song gehört hat und er sagte, das ist super, Father McCartney. Ja, er fand es toll. Aber mir war nicht so richtig wohl dabei, weil das mein Dad war, mein Father McCartney. Deshalb habe ich einfach das Telefonbuch genommen und bin dort auf Mackenzie gestoßen. Der Song handelt ganz bewusst von Einsamkeit, weil ich gehofft hatte, dass die Hörer das nachvollziehen können. Die ersten Zeilen, Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream, sind ein bisschen seltsam. Wer sammelt nach einer Hochzeit Reis ein? Heißt das, sie war die Putzfrau dort? War sie gar nicht zur Hochzeit eingeladen und hat sie die Feier nur aus der Ferne beobachtet? Warum sollte sie so etwas tun? Ich wollte es ergreifender haben, als sie einfach nur hinterher sauber machen zu lassen. Deshalb ging es dann eher um Einsamkeit, um jemanden, der wahrscheinlich selbst keine Hochzeit feiert, sondern nur davon träumt. Allen Ginsberg hat mir gesagt, es sei ein großartiges Gedicht, also schließe ich mich Allen an. Er hatte schließlich Ahnung. Ein anderer früher Bewunderer des Songs war William S. Burroughs, der natürlich auch auf dem Cover von Sgt. Pepper zu sehen ist. Er war dabei, als der Song Gestalt annahm, weil ich manchmal auch das Spoken-Word-Studio benutzt habe, das wir im Keller von Ringos Wohnung eingerichtet hatten. Ich experimentierte damals viel mit Bandschleifen und benutzte dafür ein Reel-to-Reel-Gerät von Brunel, das ich immer noch besitze, und wir bauten allmählich öfter experimentelle Elemente in unsere Songs ein. Burroughs und ich hatten also ein bisschen Zeit zusammen verbracht und er hatte sich mein Bandgerät ein paar Mal für seine Cut-Ups geborgt. Als er schließlich die fertige Fassung von Eleanor Rigby hörte, meinte er zu mir, er sei sehr beeindruckt davon, wie viel Erzählung ich in 3 Strophen gepackt hätte. Und das fühlte sich für mich an wie ein poetischer Durchbruch. Ein ernsthafterer Song. McCartney himself, we heard it just now in the reading, considered the song proudly as some kind of poetic breakthrough. And many consider Eleanor Rigby as the smartest, most crafty and most clever Beatles song. Would you agree to this? Well, it's among the smartest, it's among the most clever. It's certainly, again, beautifully constructed. One of the things I came to understand, I think, the more I thought about it, is that Paul McCartney is as much a visual artist as anything else. He's terrifically interested in film, and indeed, in that particular song, those stabbing moments, the E minor chord on the violin, I believe it is somewhat reminiscent of the music that's been used by Bernard Herrmann's music in Psycho, which, if you think about it, is a film about, let's put it like this, a super lonely old woman. And, you know, before we get to Psycho, though, one of his great gifts is to present scenes. One sees, first of all, Eleanor, and we see her in a very particular shot, and there's an uncertainty about exactly what is going on. It's not absolutely clear if it's her wedding, for example. I'm not sure if it is. Then Father Mackenzie appears. And of course, the beauty of this song is the way in which these two characters come together in the third verse. So it's a wonderfully visual piece, and that, I think, is one of his great strengths. There's a great discussion in pop for many years that Paul McCartney isn't Bob Dylan, in a way that the lyrics are not that important compared to the lyrics of Bob Dylan. But from a
craft perspective, maybe that is not true. Well, I don't know if we have to discuss one in terms of the other. And in any case, I don't think it is true. I think the best of Paul McCartney's writing is very, very strong. And that's one of the points that I think comes across from this book. You'll forgive me, by the way, I'm slightly hesitant because I'm hearing myself with a little delay coming round, so that's why I'm speaking in a slightly strange way. But we have both Bob Dylan and Paul McCartney, and we don't need to choose one over the other. And I certainly wouldn't be involved in choosing one over the other. What this song displays is, is the fact, I think, that he is a beautifully organized songwriter who really understands how a song is most effectively made. Another thing you ask as a poet, what is, in your opinion, the main difference between poetry and lyrics, or is there any? Well, with a song like Eleanor Rigby, one of the tests of a poem would be that it would stand up on the page, right? The pressure per square inch is the term I like to use. The pressure per square inch in Eleanor Rigby is very high. It's as high as it would be in most poems, indeed more than many poems. The poem, though, is missing something that the song has, which it's missing that component of the music. There's always an element that isn't quite filled out in the song lyric. And we can't quite appreciate Eleanor Rigby finally without the music. However, what this book is attempting to do is to come as close as possible in that regard and to focus on the text. Is Eleanor Rigby your favorite Beatles song? I think if I had to choose, if I were forced to choose, and I think I probably am being forced to choose, I'd say yes. And another one, there are so many contenders. There are so many contenders, but there's no doubt about it that it's a great, great song. Yeah, it is. Because you said a few seconds ago that we're glad that we have both Dylan and McCartney, but in another way, it wouldn't be possible that Paul McCartney gets the Nobel Prize for Literature. Why not? Well, you'd have to speak to the Nobel Committee about that. so you would give it to him? I think here's the thing. When Bob Dylan got the Nobel Prize for Literature, there were obviously a few disgruntled people who felt, oh, he's not a poet. And of course, he wasn't been given the Nobel Prize for poetry. He was been given the Nobel Prize for literature. And he falls into that category, which would include the ballad, which is a part of most literatures. If one looks at most anthologies of English literature, for example, one will wade through acres of ballads from the oral tradition that are thought of as part of the literature, though they were not necessarily written down initially. So in that sense, I think what Paul McCartney is doing falls into exactly the same tradition. Yeah. And one of the things that comes across in this book, actually, is the extent to which he is very well versed, as it were, in English literature. He had a fabulous education. His English teacher at school was obviously a remarkable person and gave him a fantastic grounding
in English literature. Everything from Shakespeare, I think as I say it in the book, everything from King Lear to Edward Lear. So he had a fabulous education, and I think that comes across through a number of the allusions in the songs. So he, no less than Bob Dylan, who's clearly a big reader also. I wouldn't want to be taking bets as to which has read more. So maybe they need to be keeping an eye out in Stockholm. Thank you. So, the next one will be Blackbird, another beautiful song, and we'll hear it first and then we'll discuss it. Let's talk about it. McCartney himself considers the song as deeply political, a deeply political one. Why does he think that? Can you explain this? Well, in his commentary here, he does remind us of the fact that Liverpool was in fact a major port in the slave trade. And I think, particularly when he went to America first with the Beatles, needless to say, they became more and more conscious of the tragedy of slavery and its aftermath, which continues to haunt us. And I think, along the way, quite early on, they, for example, refused to play in one of the southern states where there was going to be an audience that would be divided into two racial camps. And I think he was particularly influenced with this song, which was written in 1968. And 1967, as you know, was a particularly bad year for racial tensions in the US, and it was written only a few weeks after the assassination of Martin Luther King. So that's partly what's going on here, I believe. That's part of the context for it. Yeah, well, technically, I think what's remarkable about the song is that, in my opinion, it's a rare example of a really good, serious political song because it's so subtle. It's not agitating in some way. Yeah, I mean that's always a hard one, isn't it? I mean, we do honor subtlety in most aspects of literature, but in terms of making a protest, I mean, there is something to be said for being quite direct. So I think perhaps it's going in the direction of being direct, but and we sort of know that it has a subtext, and we pretty much know what it is, I think. It's in that regard, it would be like a song or poem song like "Strange Fruit," which has to do with lynchings in the American South, but again is not necessarily completely direct about its subject matter. And as you say, I mean, perhaps all the more effective for that. It's hard to judge. Would you consider Paul McCartney as a political person? I think there have been moments along the way where, like anyone who is at all conscious, there will be times when, as a citizen, he will feel obliged to make a comment, and of course he has a particular platform, in that his comments will be heard. So I think from time to time, there have been he has made political comments. I mean, in the UK-Irish context, one of the most memorable ones, of course, was his insistence that Ireland should be given back to the Irish.
that's a song which has which is included here. Thank you very much. The next one will be another very, very, very famous song. It'll be Let It Be. Brother Malcolm. Ja. Der Song entstand in einer von Stress geprägten Zeit, die sehr schwierig war, weil wir uns auf die Trennung der Beatles zubewegt haben. Das war eine Zeit der Veränderung, auch weil John und Yoko zusammengekommen waren und sich das auf die Dynamik innerhalb der Band ausgewirkt hat. Yoko war plötzlich bei den Aufnahmesessions dabei und das war schwierig, aber wir mussten damit klarkommen. Solange das nicht wirklich zu einem ernsthaften Problem wurde, solange keiner von uns sagt, ich kann das nicht singen, wenn sie da ist, mussten wir es einfach gut sein lassen. Wir waren nicht sehr konfliktfreudig, wir haben es einfach geschluckt und weitergemacht. Wir waren junge Männer aus dem Norden, das gehörte zu unserer Kultur. Grinsen und ertragen. Am Liverpool Institute hatten wir im Englischunterricht bei meinem Lieblingslehrer Alan Durband auch Hamlet gelesen. Damals musste man Reden auswendig lernen, weil man in den Prüfungen daraus zitieren sollte. Und ziemlich weit hinten in dem Stück finden sich die beiden folgenden Zeilen. Oh, I could tell you, but let it be. Horatio, I am dead. Das ist mir kürzlich erst wieder eingefallen. Ich vermute, das hat sich unbewusst in mein Gedächtnis eingegraben. In der Zeit, als ich Let It Be schrieb, hatte ich von allem zu viel gemacht. Ich war fix und fertig. Die Band und ich, wir durchliefen eine Zeit voller Sorgen, Times of Trouble, wie es im Song heißt, und es schien keinen Ausweg aus dem Schlamassel zu geben. Das alles hat seinen Tribut gefordert. Eines Tages schlief ich erschöpft ein und träumte, dass meine Mutter, die erst rund 10 Jahre zuvor gestorben war, zu mir kommt. Wenn man von jemandem träumt, den man verloren hat, fühlt sich das wirklich so an, als wäre die Person bei einem und wäre auch immer bei einem gewesen, auch wenn der Traum vielleicht nur ein paar Sekunden dauert. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der jemanden verloren hat, der ihm wirklich nahe stand, ganz besonders in der Zeit direkt danach. Bis heute träume ich von John und George und rede mit ihnen. Aber in diesem Traum habe ich das wunderschöne, gütige Gesicht meiner Mutter gesehen und es als sehr tröstend empfunden, mit ihr an einem friedvollen Ort zu sein. Ich wurde sofort sehr gelassen, fühlte mich geliebt und beschützt. Meine Mutter wirkte immer sehr beruhigend auf uns alle und wie viele Frauen hat sie die Familie in Gang gehalten. Sie hat uns immer Mut gemacht. Anscheinend merkte sie, dass ich mir Sorgen darüber machte, was gerade in meinem Leben vor sich ging und wie es weitergehen würde. Und sie sagte zu mir, alles wird gut, let it be. Ich bin aufgewacht und dachte, das wäre doch ein tolles Thema für einen Song. Und ich fing in meiner unmittelbaren Umgebung an, mit dem Ärger bei der Arbeit. Als wir Let It Be aufnahmen, hatte ich die Band gedrängt, wieder rauszugehen und ein paar Auftritte in Clubs zu spielen, zu den alten Wurzeln zurückzukehren, um als Band neu zusammenzuwachsen und das Jahrzehnt so zu beenden, wie wir es begonnen hatten, nämlich indem wir einfach spielen, weil es uns Spaß macht. Dazu ist es nicht gekommen. Aber die Idee hat das Album Let It Be in seiner Ausrichtung beeinflusst. Inzwischen ist Let It Be aber schon eine ganze Weile Teil der Live-Show. Das war immer ein sehr verbindender Song, ein Song über Akzeptanz. Und ich denke, so etwas funktioniert sehr gut in einer großen Menschenmenge. Man sieht oft Leute, die ihre Partner, Freunde und Familie in den Armen halten und mitsingen. Am Anfang wurden noch Tausende von Feuerzeugen hochgehalten, dann durfte man irgendwann bei den Konzerten nicht mehr rauchen und die vielen kleinen Lichter kamen von den Handys. Man merkt immer, welche Songs weniger beliebt sind, weil dann die Handys verschwinden und bei diesem hier werden sie wieder herausgeholt. Einige Leute behaupten, Let It Be habe religiöse Konnotationen. Tatsächlich klingt es ja ein bisschen wie ein Gospelsong, besonders mit dem Klavier und der Orgel. Mother Mary lässt sich vermutlich auch als Hinweis auf die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, verstehen. Wie man sich vielleicht erinnert, war meine Mutter Mary Katholikin, obwohl mein Vater Protestant war. Mein Bruder und ich sind getauft, also soweit es die Religion betrifft, bin ich offensichtlich christlich geprägt. Aber es gibt viele großartige Lehren in allen Religionen.
Ich bin nicht besonders religiös im herkömmlichen Sinne, aber ich glaube schon an eine höhere Macht, die uns hilft. Dieser Song ist also auch eine Art Gebet oder Mini-Gebet. Irgendwo in seinem Kern gibt es eine Sehnsucht. Und das Wort Amen bedeutet ja, so soll es sein, also let it be. Paul, you wrote in your foreword that McCartney's lyrics are intellectually robust. What did you actually mean with that? And did you have maybe let it be in mind? Because there's nothing more than let it be. These 3 words. Not much more. As the commentary suggests, you know, there's a lot going on there. Even 3 words like let it be bring with them a huge hinterland. At the very end of that commentary, there's a reference to the reading of the word amen as meaning so be it, let it be. Now that is the last line of the farewell, as it were, the final line of the Christian Mass, and you know that's could be construed as being a deep notion. I would imagine it is. But isn't there a fine difference between so be it and let it be? Well, there are 2 ways, at least, in which let it be may be read, and one of them, I think, let it be may be read as let it go. Let it go. In English, we would say let it be. Don't worry about that. Don't. But it also means let that stay as it is. Let it be. Let that stay as it is, which could be a way of thinking about what so be it. If that's the general translation in English of amen, might be. You know, so there is a lot happening in that song. He says himself about the relationship between the 2 Marys, his mother Mary and the Mother of God. So there's a lot happening in the midst of a song like that. Do you think that, well, a song has, a good pop song has the power to transform something rather trivial into something truly meaningful, at least for 2 or 3 minutes. How does that exactly work? You know, the word, sorry, please forgive me, folks. It's very hard for me to speak with this delay. I hadn't quite expected to hear it so pronouncedly. The notion of what trivia means, of course, what is trivial? I mean, the trivial is what happens where 3 roads meet. Via. It's at a crossroads. It's perhaps at the makings of a little village, right? It's where gossip happens. And now gossip is either something that we consign to the idea of being absolutely meaningless, or it may well mean more than most other things that we meet in life, you know? So one of the things we've realized, I think, particularly in the 20th century and indeed into the 21st, that the notion of what is high and what is low in art is a rather dangerous road to go down. And in fact, long before the 20th century, the throwaway remark may be the most effective remark. But you know what? Remind me of your question again. Do you want to say something more? No? No, what was your question? No, the question was,
maybe there's another one, and it would be, so do you think there is no such thing as a stupid rhyme or a stupid verse? Yes, there is no such thing as a stupid line. That is absolutely right. Yeah, I mean, there's a great tradition in in English literature, and perhaps in German literature, I would be surprised if there isn't, of the nonsense poem, right? Huge tradition. And in terms of the words of many songs, Obla Di, Obla Da, the Beatles song. I mean, what on earth does that mean? There's some suggestion as to what it might, the derivation of it. But one may have a song where we have no idea of what is being said, and it still works it is still very powerful. I mean, it's just one of those paradoxes. So, in that regard, one kind of a song which is pretty much meaningless, and I would never say it is to be consigned to the scrap heap. Yeah, and your words would be a brilliant introduction to the next song we're going to hear, and it will be. So we're leaving the Beatles era. Das Hauptwerk von, das vielleicht jetzt noch kurz auf Deutsch, von Paul McCartney wird natürlich sein Werk mit John Lennon und den Beatles bleiben für alle Zeiten. Allerdings ist natürlich der weit längere Teil seiner Arbeit inzwischen viele Jahrzehnte länger ein Teil, in dem er selbst alleine Songs schreibt. Und mir war es tatsächlich wichtig, weil auch diese Songs in diesem Buch eine große Rolle spielen, wenigstens über 2 Songs kurz zu reden aus der Zeit nach den Beatles. Und der erste Song soll sein Coming Up aus dem Jahr 1980. Und den hören wir hoffentlich jetzt wenigstens einen Teil davon. So, this is a particularly funny song. And it's a good example for, in a way, this is a parody of a Talking Heads song, and it's I think it's certainly trying to mimic the way it's filmed. Certainly the way it's filmed, it's reminiscent of some of David Byrne's antics, wonderful antics, by the way. I'm a huge Talking Heads fan. Yeah, so, and, that's an example, again, of a song where the key component is its upbeat element. It's a feel-good song. I mean, I think even before I embarked on this book, I wasn't even sure that Coming Up was what that song was called. It's not entirely clear. It was never entirely clear that that's what it was called. But it works because of its ability to bypass the brain and go straight to the central nervous system, which is what many great songs do, including many of Talking Heads. So the main question would be, how silly are lyrics or poems allowed to be in order to be still good? This is a version of the question you asked a moment ago. Yes, and obviously it troubles you. A song may be extremely silly, and a poem may be extremely silly. I mean, when we stop honoring silliness, we've had it as a civilization. Not everything has to be completely somber and solemn. And one may be serious without being solemn. So, the fact that Paul McCartney is so upbeat in so many of his songs, I think is something that we should treasure. Of course. And I think there's another aspect to the song we should talk about shortly. In his thoughts on the song in the book, McCartney remembers that John said,
once good work when he heard the song. Isn't it telling that he remembers such things after such a long time? So what was the relationship between the two after the Beatles? You know, I think what happened with that particular song was that John Lennon, did indeed get in touch with him to say how much he liked that song. You know, good work could be construed as being a not completely enthusiastic response to a song, right? It could be it's quite a workmanlike song. It could be construed in those terms. But I'm not he certain took of Paul McCartney. I think McCartney took it as a good commentary. As applauded. Yeah, No, he absolutely did. No, he absolutely did. No, I'm simply saying that good work, you know, could have a little edge to it, and almost John Lennon was a spectacularly edgy guy, and that was one of the great things that made the combination of himself and Paul McCartney so fascinating. But as you say, Paul McCartney did took it at face value, and towards the end of what would be towards the end of John Lennon's life, alas, they did have the opportunity to meet a few times, and their relationship, I think, which had been stressful a few times over the years, I think was improving, and I think they were in a pretty good place. That's the sense I get, anyhow. They were in a pretty good place towards the end, by which I mean before John Lennon was shot. And one of the things that comes across, indeed, in so many of the conversations in this book, and indeed conversations beyond this book, I did an event with him with Paul McCartney a couple of weeks ago in London. And one of the facts that emerged from that was the sheer, unadulterated love that he had and has for John Lennon, and indeed for the Beatles as a whole. So it's actually quite heartwarming to think of that. We're coming to the last song, and it'll be a fairly new one, Jenny Wren from 2005. Yeah, that's a song musically in the tradition of Blackbird, but another theme, and a striking number of McCartney songs like this one deal with women, more specifically with female destinies. Why do you think is that, and what does he himself thinks about that? You know, I'm not sure if I can quite answer that. Certainly, there are quite a few women in the songs, as you say, and I think they're treated with love and respect, I would have thought. And but say more. What are you thinking? What I'm thinking? Yeah. Well, I hope you will help me. But oh yeah. Well. Yeah. Yes, you're absolutely right in saying that there are a lot of women in McCartney's songs. Yeah, but well, when there is no other thought, then let it be. Yeah, maybe. In the notes he's giving in the beginning, he's talking about his mother a little bit more than we could listen to today. And he remembers his mother is a very happy woman, elementary happy and cheering him up. So, and he tells that later on a woman asks him why he's having female subjects so many in his songs, and if he ever noticed that he is so kind about women. Yeah. And he said, no, I didn't notice, but I actually really do like him. And then he comes to the conclusion that
the impression of his mother as a just very friendly, happy person is the thing about women which he likes to cherish. That's what I remember. I'm sure that's a component, absolutely. And I think probably accounts substantially for Paul McCartney's own very frothy, I would say, personality, if that doesn't seem too strange a term. He's a buoyant, frothy person. Yeah. Another thing with the song Jenny Wren is that the song starts moody, but ends as another very optimistic one. But the day will come, Jenny Wren will sing, and so on. Does the seemingly unbreakable optimistic poet McCartney ever get on your nerves? Well, I think I understand what you mean by that. Yes, he does seem relentlessly upbeat. And, you know, I think that can become a little bit tiresome for some people. On the other hand, I think of him as being a very refreshing character. It's so easy to be downbeat. There's much to be downbeat about. And I actually love his optimistic air. Yeah, so we're at the end now, some kind of. Thank you very much, Paul, for taking your time and sharing some of your knowledge and experiences with McCartney with us. Vielen Dank. Not at all. Thank you. Thank you. Vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Vielen Dank, Wiebke Puls, für die fantastische Lesung.